Okay, so basically DB2 is nothing but a database 2 అంటాము ఇక్కడ. So which is used to store the data and to retrieve the data. Like if ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే మనం ఫైల్స్ చూసాం, ఒక ఫైల్లో డేటాను స్టోర్ చేసుకోవడం అలాగా చూసాము, రిట్రీవ్ చేసుకోవడం అలాగా చూసాము. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద హ్యూజ్ డేటా అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ దట్ లైక్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. If you see the files concept only within the mainframes only we can access it. But if you want to other systems also wants to access the data, so which is we can use the database. So it is act as a kind of a third party. Okay, this is a completely external system, so anyone can store and access the data. Okay, suppose if no mainframes నుంచి data అందులో store చేసుకున్నాం, suppose some other system wants to access the data, so in that scenario it can be accessed, okay, through their application. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే DB2 అనేది ఇక్కడ మనం యూస్ చేసేది కంప్లీట్ గా ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్. సో వీ కెన్ యాక్సెస్ దట్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ అవర్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్. సో మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ నుంచి కూడా మనం యాక్సెస్ చేసేయచ్చు. Okay, so before going to that, let's discuss on the few terminologies, okay, which are using in the data DB2. So first one is the data. So what is the data? So data is nothing but a collection of information which is used to for communication. సో మనం ఏదైనా డేటాని మనం కమ్యూనికేట్ చేయడం కోసం యూస్ చేసేదాన్ని మనం డేటా అంటాం. ఓకే, సో ద డేటాబేస్ అంటే వేర్ దీస్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ అండ్ కెన్ బి ఆర్గనైజ్డ్ ఫర్ ఈజీ రిట్రీవల్. సో ఇదంతా కూడా ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసుకునే సిస్టమ్ని మనం, కంటైనర్ని మనం డేటాబేస్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను మార్నింగ్ వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టాను, ఓకే, క్లాస్ 8 జాయిన్ అవ్వండి అని, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డేటాబేస్. సో ఇదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం కమ్యూనికేషన్ చేసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్, దాన్ని డేటా అంటాము. అదంతా కూడా స్టోర్ అయ్యే ప్లేస్ని మనం డేటాబేస్ అంటాము. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది కదా డేటాని సార్ట్ చేయడము, లైక్ సో లాస్ట్లో పెట్టిన మెసేజెస్ లాస్ట్లో ఉండడము, తర్వాత సెండ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ సైడ్లో ఉండడము, రిసీవ్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండడం. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మోడిఫై చేసి ఇవన్నీ చేసేదాన్ని డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటారు. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్సాప్. సో సిమిలర్లీ లైక్ ఎనీథింగ్, లైక్ ఈవెన్ ఫర్ వాట్సాప్ ఆల్సో there should be database ఉంటుంది, database management system ఉంటుంది, everything is there. Okay, if you take the any application, so if you take the any application, so where we have the data and database management systems are there. Okay, so here the database management system is nothing but a collection of a programs which is used to for storing and organization and modifying the data from the database. సో డేటాబేస్ నుంచి డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికైనా స్టోర్ చేసుకోవడం కోసమైనా మేనేజ్ చేసే సిస్టమ్ని డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటారు. సో హియర్ బేసికలీ డేటాబేస్లో డేటా అనేది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ టేబుల్స్లో స్టోర్ అవుతుందండి. ఓకే, సో టేబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో హియర్ టేబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అండ్ రోస్ని మనం టేబుల్ అంటారు. దీని గురించి ఇంకా ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ దిస్ మెయిన్ 3 టెర్మినాలజీస్ ఆర్ దేర్: డేటా అని, డేటాబేస్ అని, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని. డేటా అంటే పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డేటా అంటాము. సో ఈ డేటాని ఎక్కడైతే స్టోర్ చేస్తామో దాన్ని డేటాబేస్ అంటాము. సో ఇది ఆర్గనైజేషన్ చేసేదాన్ని మనం డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటాము. ఓకే, ఓకే. So let's see about the history of the database. So basically, this database was born in 1983 and it was came into our personal system on 1987. In 1987, it came into our personal system, and so it can be, we can access this database in any of the platforms like Linux and Gane, Windows Gane, JetVoice Gane. So any of these platforms can be access the database, and we have the several editions are there within the database. Within the DB2 lo manaki various versions are there. Okay, so the main advantage of the DBMS. సో ఇక్కడ డిబిఎంఎస్ అంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అండి. డిబిఎంఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఓకే,
సో ఫస్ట్ క్లాస్ మొత్తం థియరిటికల్గా ఉంటుంది. ఓకే. సో యాజ్ యూ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద డేటాబేస్ గురించి అసలే ఏం ఐడియా లేదంటున్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ద డేటాబేస్. ఓకే. సో వెన్ ఇట్ కంపేర్స్ టు ద ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, సో మనం ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే డిబిఎంఎంస్లో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్. సో ఇండిపెండెన్స్, రిడెండెన్సీ, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ ద సెక్యూరిటీ. ఓకే. సో ది ఇండిపెండెన్స్ ఏంటి ఏంటో చూద్దాం. ఓకే. సో increase the independency, compare with the file system, it will increase the independence. అని అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ఫైల్ లేఅవుట్లో జనరల్గా ఏదైనా కాపీ బుక్లో కానీ న్యూ ఫీల్ కానీ యాడ్ చేసావు అంటే వీ విల్ హ్యావ్ టు రీకంపైల్ ద ఎవ్రీ మాడ్యూల్. ఇది కాపీ బుక్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పాను నేను. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ ఎనీ న్యూ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ద ఫైల్ సిస్టమ్, ఏదైనా ఫైల్లో కానీ న్యూ ఫీల్డ్ కానీ యాడ్ చేసాము అంటే we will have to రీకంపైల్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ, ఆ కాపీ బుక్ ఎక్కడైతే ఇంపాక్ట్ అవుతుందో అవన్నీ కూడా we will have to recompile it. ఓకే. సో బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద DB2 సిస్టమ్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి గైస్, యూ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఎనీ న్యూ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ద ఫైల్ సిస్టమ్, ఫైల్ లేఅవుట్లో కానీ న్యూ ఫీల్డ్ చేసామంటే వీ షుడ్ బి చేంజ్ ఇన్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్ విత్ ఇన్ ద న్యూ ఫీల్డ్, ఈవెన్ ద ప్రోగ్రామ్ నాట్ యూజ్ దట్ ఫీల్డ్. ఆ ప్రోగ్రామ్లో ఆ ఫీల్డ్ యూజ్ చేయకపోయినా కానీ బట్ వీ విల్ హ్యావ్ టు రీకంపైల్ ది all the like each and every program where that copybook is being used. Okay. File system layout లో కానీ ఇఫ్ యూ యాడ్ ద ఎనీ న్యూ ఫీల్డ్, ఓకే, ఆ ఫైల్ లేఅవుట్లో ఏదైనా న్యూ ఫీల్డ్ కానీ యాడ్ చేసామంటే వీ విల్ హ్యావ్ టు రీకంపైల్ ది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్. బట్ DB2లో కానీ ఇఫ్ యూ యాడ్ ద ఎనీ న్యూ ఫీల్డ్, ఇప్పుడు మనం టేబుల్లో కానీ న్యూ ఫీల్డ్ కానీ యాడ్ చేసామంటే సో వేర్ ఎవర్ దట్ న్యూ ఫీల్డ్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఆ ఫీల్డ్ ఎక్కడైతే యూస్ చేస్తున్నారో దాని వరకు మాత్రం, ఆ ప్రోగ్రామ్ వరకు మాత్రమే మనం రీకంపైల్ చేయాలి. ఓకే. దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ గైస్. ఓకే. సో నార్మల్ ఫైల్ సిస్టమ్లో అయితే కాపీ బుక్లో చేంజెస్ చేసావు అంటే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్, ఆ కాపీ బుక్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కాపీ బుక్, ఆ కాపీ బుక్ ఎక్కడైతే యూస్ చేస్తున్నావో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటినీ కూడా రీకంపైల్ చేయాలి. బట్ ఫైల్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద DB2, సో DB2లో కానీ న్యూ కాలం కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే సో ఆ కాలం ఎక్కడైతే యూస్ చేస్తున్నారో ఓన్లీ ఆ కాలం యూస్ చేసే ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే మనం రీకంపైల్ చేయాలి. ఓకే. గాట్ ఇట్? ఇది అర్థమైంది అందరికి? ఐ క్లియర్ ఆన్ దిస్? సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? యా షూర్. ఓకే. సో జనరల్గా ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ COBOL ప్రోగ్రామ్, ఒక నీ COBOL ప్రోగ్రామ్లో ఒక కాపీ బుక్ యూస్ చేస్తున్నావు. కాపీ బుక్ అంటే తెలుసు కదా. కాపీ బుక్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ ఫైల్ లేఅవుట్, ఒక ఫైల్ లేఅవుట్ని కామన్గా మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్లో యూజ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని కూడా స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా ఒక పీడిఎఫ్ మెంబర్లో పెట్టుకొని దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. దాన్ని కాపీ బుక్ అంటాం. దాని గురించి మీకు చెప్పాను. ఓకే. సో జనరల్గా ఇఫ్ నీ కాపీ బుక్లో కానీ ఏదైనా న్యూ ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేసావు అనుకోండి, నీ కాపీ బుక్లో ఒక కొత్త ఫీల్డ్ని యాడ్ చేసావు, అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆ కాపీ బుక్ని ఏ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లో, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ 10 కోబాల్ ప్రోగ్రామ్స్, 10 కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లో ఆ కాపీ బుక్ని యూజ్ చేస్తున్నావంటే అన్ని 10 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా నువ్వు రీకంపైల్ చేయాలి. ఈవెన్ దో ఆ న్యూ ఫీల్డ్ ఏదైతే నువ్వు యాడ్ చేసావో దాన్ని యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా కానీ బట్ కాపీ బుక్ అనే దాన్ని కంప్లీట్ కాపీ బుక్ యూజ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ టు రీకంపైల్ ఇట్. ఓకే. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద సపోజ్ అదే ఆ 10 ప్రోగ్రామ్స్‌లో గూడా నువ్వు ఈ ఒక టేబుల్‌ని యూజ్ చేస్తున్నావు. ఓకే. ఒక DB2 టేబుల్‌ని యూజ్ చేస్తున్నావు. ఆ టేబుల్‌లోకి న్యూ కాలమ్ యాడ్ చేశారనుకోండి. టేబుల్‌లోకి న్యూ కాలమ్ యూజ్ చేస్తే సో ఈవెన్ దో 10 ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఆ DB2 టేబుల్‌ని యూజ్ చేస్తున్నా బట్ యూ నో నీడ్ టు రీకంపైల్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్. అన్ని మాడ్యూల్స్‌ని కూడా నువ్వు రీకంపైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ ద ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్ దట్ న్యూ కాలమ్,
ఆ న్యూ కాలమ్ ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తున్నారో దాని వరకు మాత్రం మనం రీకంపైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్? ఎస్ సార్. అందరూ మిగతా వాళ్ళు దుర్గారావు మళ్ళీ రిపీట్ చేయమన్నా చేస్తాను. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. అర్థమైంది దుర్గారావు? క్లియర్ సార్. ఓకే, రవళి. సో దట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజ్ ద ఇండిపెండెన్స్. సో అలాగే ఇండిపెండెన్స్ అనే దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రెడ్యూస్ ద డేటా రెడెండెన్సీ. సో డేటా రెడెండెన్సీని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. బేసికల్గా ఇప్పుడు మనం ఫైల్ సిస్టమ్ తీసుకున్నామంటే సో వీ మే హ్యావ్ టు యూజ్ ద సేమ్ డేటా ఇన్ ద మల్టిపుల్ ఫైల్స్. సో సేమ్ డేటాని మల్టిపుల్ ఫైల్స్లో మనం యూజ్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ DB2లో ఏంటంటే ఒక కామన్ టేబుల్ ఉంటుంది, ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ కెన్ బి షేర్ ఇట్. ఓకే, కామన్గా DB2 మాస్టర్ టేబుల్ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఏవైతే ఫీల్డ్స్ కావాలో అవి యూజ్ చేసుకుంటాం. బట్ ఫైల్ సిస్టంలో ఏంటంటే నీ స్ట్రక్చర్ని బట్టి యూ విల్ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సపరేట్ ఫైల్స్. ఓకే, సో నీ స్ట్రక్చర్ని బట్టి సపరేట్ ఫైల్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ DB2లో ఏంటంటే కామన్గా వీ కెన్ పుట్ ఆల్ ద columns into single database and we can use it. Okay, so that is the reduce the redundancy. So next increase the data concurrency and integrity. So data concurrency and integrity నేను ఎలా చేస్తుందో చూడండి. సో బేసికల్గా మనం ఫైల్ సిస్టంలో డిస్ప్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ అని పెట్టామంటే సో డిస్పోజిషనల్ పారామీటర్ మనం యూస్ చేస్తాం డిస్ప్ అని. సో డిస్ప్ ఈక్వల్ టు షేర్ అని యూస్ చేస్తే ఆ ఫైల్ అనేది షేర్ మోడ్లో యూస్ చేస్తుంది. సో ఎనీ అదర్ జాబ్ ఆల్సో కెన్ యాక్సెస్ దట్ ఫైల్. బట్ వెన్ యూజ్ అ డిస్ప్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ అని కానీ యూస్ చేసావు అంటే సో డిస్ప్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ లాక్ ద ఫైల్ టు దట్ పర్టికులర్ జాబ్. సో ఆ పర్టికులర్ జాబ్కి ఆ ఫైల్ అనేది లాక్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ ఎనీ అదర్ జాబ్ వాంట్స్ టు యాక్సెస్ దట్ ఫైల్ ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిస్ప్ ఈక్వల్ టు వోల్డ్. సో డిస్ప్ ఈక్వల్ టు వోల్డ్ అని చేస్తే సో ఇట్ విల్ లాక్ ద పడ్. సో బట్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అనేవి డేటాబేస్లో రావు మనకి. ఓకే, అంటే ఫైల్ అనేది లాక్ అయిపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఇఫ్ ఎనీ అదర్ జాబ్ వాంట్స్ టు యాక్సెస్ దట్ ఫైల్ ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ. బట్ ఇన్ DB2 వీ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ లాక్స్ ఇర్రెస్పెక్ట్ అంటిల్ అన్లెస్ యూ వాంట్ టు లాక్ ద డేటా. సో నువ్వు లాక్ చేయాలనుకుంటే మాత్రమే మనం లాక్ చేసుకోవచ్చు. Okay, so next is security. So if you take the any system, security is plays the major role. Okay, so in DB2 we have the different control levels. So by using that we can secure the data. Okay, so it can improve the security. So these are the advantages of DB2 compare with the file system. File system lo chuste ivi advantages. Okay, clear? Okay, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద DB2 ఆబ్జెక్ట్స్. సో కొంచెం థియరిటికల్ గానే ఉంటుందండి. జస్ట్ అంటే మనం ఆ టెర్మినాలజీస్ అన్ని కూడా వినాలి కదా. సో వితౌట్ నోయింగ్ దట్ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. సో నెక్స్ట్ DB2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో వీ హ్యావ్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్, సిస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్. సో సిస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు DB2 సిస్టమ్. ఓకే, సో కంప్లీట్గా లోపల డైరెక్టరీ కానీ బఫర్ పూల్స్ కానీ సో క్యాటలాగ్ సిస్టమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కింద వస్తాయి. నెక్స్ట్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్. సో డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ ఆర్ క్రియేటెడ్ అండ్ యూజ్డ్ బై ద యూజర్. సో మనం యూజర్ అనేది క్రియేట్ చేసే వాటి డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. సిస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే కంప్లీట్గా సిస్టమ్ కంట్రోల్ చేసేదాన్ని సిస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. ఓకే, సో మనం మేజర్గా వర్క్ చేసి మనం డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ మీద మనం వర్క్ చేస్తాం. బికాస్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం కానీ ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేయడం కానీ టేబుల్ లోపల ఉన్న డేటాని కంట్రోల్ చేయడం కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద కమ్స్ అండర్ ద డేటా ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండే వాటిని అన్నింటినీ కూడా మనం డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దిస్ ఈస్ ద హై లెవెల్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్. సో మనకు టేబుల్ ఉంటుంది. సో టేబుల్లో ఏముంటాయి, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. దట్ కరెస్పాండింగ్ కీస్ విల్ బి స్టోర్ ఇన్ టు ద ఇండెక్స్. సో ఇండెక్స్లో మనకి కీస్ స్టోర్ అవుతాయి. సో టేబుల్లో మనకి రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే,
So in table we have the rows and columns. In index we will have the keys. So keys అన్నిటిని కూడా indexes అంటారు. All these indexes together we call it as a index space. ఓకే, ఇవన్నీ కలిపి కూడా మనం ఇండెక్స్ స్పేస్ అంటాము. టేబుల్స్ అన్నిటిని కలిపి కూడా మనం టేబుల్ స్పేస్ అంటాం. ఓకే, సో టుగెదర్ టేబుల్ స్పేస్ అండ్ ఇన్ ఇండెక్స్ స్పేస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ డేటాబేసెస్. ఓకే, సో బేసికల్ గా మనకి DB2 టేబుల్లో ఏంటంటే కీస్ ఉంటాయండి. సపోజ్ నువ్వు ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్ టేబుల్ తీసుకున్నావంటే, సో ఎంప్లాయ్ ఐడి ఇస్ ద వన్ కీ, ఒక కీ లాగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద టు ఐడెంటిఫై ద పర్టికులర్ రికార్డ్ యూజింగ్ దట్ కీ. The key, the field which plays a major role to identify that particular record. ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం మనకి యూజ్ చేసే ఫీల్డ్ని మనం కీ అంటాం. ఇప్పుడు మనకి ఎంప్లాయ్ ఐడి ఒకటే ఉంటే వీ కెన్ ఫెచ్ ద ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్. ఒక ఎంప్లాయ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం ఫెచ్ చేసుకోవాలంటే బై యూజింగ్ ద ఎంప్లాయ్ ఐడి వీ కెన్ ఫెచ్ ద డేటా. అంతే కదా, అంతేనా కదా గైస్, ఫాలో అవుతున్నారా? Yes, sir. ఓకే, సో దాన్నే మనం కీ అంటాం. ఒక టేబుల్లో ఇఫ్ యూ టేక్ ద DB2 టేబుల్, ఒక DB2 టేబుల్లో టేబుల్ తీసుకున్నాము అంటే ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను దుర్గారావుని ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దుర్గారావు నేమ్తో చాలా మంది ఉండొచ్చు. యూ మైట్ హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ మెంబర్స్ ఇన్ టేబుల్. ఇప్పుడు దుర్గారావు అంటే చాలా మంది ఉంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఒక పర్టికులర్ దుర్గారావుని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఏంటి, మేబీ ఈ విల్ హ్యావ్ ద ఎంప్లాయ్ నెంబర్. ఒక ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ ఎంప్లాయ్ నెంబర్తో మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. లేకపోతే ఒక ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఉంది అనుకోండి, ఆధార్ కార్డ్ అయితే సో బై యూజింగ్ ద ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఆర్ ద మొబైల్ నెంబర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద పర్టికులర్ దుర్గారావు. ఓకే, అలా మనం యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేసే ఫీల్డ్ నే మనం కీ అంటాం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఆ కీస్ అన్నిటికీ కూడా ఒక్కొక్క టేబుల్ కి ఒక్కొక్క కీ ఉంటుందండి. ఆ కీస్ అన్నిటిని కూడా మనం ఇక్కడ ఇండెక్స్ అంటాం. సో all the indexes will be stored into index space. All the tables will be stored into table space. Together table space and index space we call it as a database అంటాం. ఓకే, got it? ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద డేటాబేస్. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఇవేనండి స్టోరేజ్ గ్రూప్, డేటాబేస్, టేబుల్ స్పేస్, వీటన్నిటిని కలిపి మనం డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టేబుల్. సో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలాగా, చూడండి ఇలాగా. సో మనం సిమిలర్ గా మనకి కోబాల్లో ఏమైతే డేటా టైప్స్ ఉన్నాయో, సో DB2లో కూడా మనకి డేటా టైప్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, కోబాల్లో మనకి డేటా టైప్స్ ఏమున్నాయి? What are the data types are available in COBOL? Alphabetic, numeric, alphanumeric. Very good. Alphabetic, alphanumeric, numeric. ఓకే, సో అలాగే మనకి డేటాబేస్ లో కూడా మనకు టైప్స్ ఉంటాయండి. డేటాబేస్ లో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ఫస్ట్ ఒక టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో చూడండి. సో ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను డేటా టైప్స్ చూపిస్తాను. సో similarly in DB2 we have the types. So character, numeric and date. Okay, only 3 data types ఏ ఉంటాయి. ఓకే, సో క్యారెక్టర్, న్యూమరిక్ అండ్ డేట్ అండ్ టైప్, డేట్ కానీ టైప్ కానీ. సో క్యారెక్టర్ అంటే ఓకే, సో అండర్ ద క్యారెక్టర్ వీ హ్యావ్ ద 2 టైప్స్, క్యార్ అని, క్యార్ అని. సో క్యార్ డేటా టైప్ లో వీ కెన్ స్టోర్ అప్ టు 254 నెంబర్. ఓకే, 254 బైట్స్ వరకు మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో అలౌస్ ఎనీ వాల్యూస్ టు బి ఎంటర్డ్ ఇన్ ద కాలమ్. సో ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఆల్ఫా న్యూమరిక్ లాగేనండి. మనం ఆల్ఫా న్యూమరిక్ లో ఎలా అయితే ఆల్ఫాబెట్ స్టోర్ చేసుకున్నాం, నెంబర్ స్టోర్ చేసుకున్నాం, అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ స్టోర్ ద స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. సో సిమిలర్లీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దట్ ఓన్లీ. సో క్యారెక్టర్ అంటే 254 బైట్స్ వరకు ఇట్ విల్ అలౌ ది ఎనీ వాల్యూస్ టు బి ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద కాలమ్. ఆ కాలమ్ లోకి ఏ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలనో చేస్తుంది. సో ఆల్ ఎంట్రీస్ ఆర్ ద సేమ్ లెంత్. మనకి ఇలాగా ఫిక్స్డ్ బ్లాక్ లాగేనండి. క్యారెక్టర్ అని మెన్షన్ చేస్తే ఫిక్స్డ్ బ్లాక్ లాగే. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద డేటా ఇన్సైడ్ దట్,
సో ఇట్ విల్ అలొకేట్ ద సేమ్ లెంత్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో. అంటే నువ్వు ఎంత అయితే అలొకేట్ చేస్తావో ప్రతి రికార్డు కూడా అంతే అలొకేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వేర్ క్యార్. సో వేర్ క్యార్ అంటే 4045 బైట్స్ వరకు కూడా మనం అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అలౌ ద ఎనీ వాల్యూ బట్ ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ లెంత్. సో నువ్వు డేటా ఎంత అయితే ఎంటర్ చేసావో అంత అన్ని బైట్స్ మాత్రమే అలొకేట్ చేస్తుంది ఆ పర్టికులర్ రికార్డుకి. So these two are the data types. Okay. So next numeric. So it is nothing but a character and nothing but alphanumeric candy. But inside this we have the two types, character and varchar అని. ఓకే, varchar లో అయితే డేటా అనేది వ్యారింగ్ అవుతూ ఉంటుంది లెంత్ అనేది. సో నువ్వు ఎంత సపోజ్ నువ్వు ఇప్పుడు 10 బైట్స్ అలొకేట్ చేసావు, ఇప్పుడు varchar ఆఫ్ 50 అని అలొకేట్ చేసావు ఫీల్డ్, బట్ నీకు డేటా అందులో ఓన్లీ 10 బైట్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేస్తున్నావు. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే 10 బైట్స్ మాత్రమే అలొకేట్ చేస్తుంది. ఓకే, బట్ క్యారెక్టర్ అయితే అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద డేటా నువ్వు ఒక 50 అని డిఫైన్ చేసి నువ్వు డేటా 10 బైట్స్ అలొకేట్ చేసినా కానీ సో ఇట్ విల్ బి అలొకేట్ ద కంప్లీట్ రికార్డ్ కి 50 బైట్స్ ని అలొకేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో న్యూమరిక్ డేటా టైప్ లో మనకి అగైన్ వీ హ్యావ్ ద త్రీ టైప్స్ ఉన్నారు దేర్, ఇంటీజర్, స్మాల్ ఇంట్, డెసిమల్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లార్జ్ నెంబర్, సో లార్జ్ నెంబర్ గాని అవుతే ఇంటీజర్ ఆఫ్ 9 అని యూస్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద స్మాల్ నెంబర్స్ యూ విల్ హ్యావ్ ద స్మాల్ ఇంట్ అని యూస్ చేస్తాం. ఫర్ ద డెసిమల్ వాల్యూ వి యూస్ ద డెసిమల్ ఆఫ్ 18 అని యూస్ చేస్తాం. ఓకే, if you want to store the large numbers we will use the integer of 9 ani. If you want to store the small numbers we will use the small int ani. For decimal ki decimal of 8 అని యూస్ చేస్తాం. సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద న్యూమరిక్. ఫర్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్ కి ఉన్నవి. సో ఇంకా డేట్ అండ్ టైమ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ద డేట్ ఫీల్డ్ దట్ విల్ బి స్టోర్ లైక్ దిస్, CCYYMMDD ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. టైం కి అయితే ఇలాగ 24 అవర్స్ క్లాక్ లో ఒకసారి టైం ఫీల్డ్ ఉంటుంది, HHMMS ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. సో టైం స్టాంప్ అంటే కంప్లీట్ గా డేట్ అండ్ టైం కంప్లీట్ గా కలిసి ఉండేదాన్ని మనం టైం స్టాంప్ అంటాం. ఓకే, సో ఇవి DB2 వేరియబుల్స్ అండ్ దాని కరెస్పాండింగ్ కోబాల్ డిక్లరేషన్ ఇలా ఉంటుందండి. సో DB2లో స్మాల్ ఇంట్ కానీ యూస్ చేస్తే కరెస్పాండింగ్ కోబాల్ వేరియబుల్ ఎలా అవుతుందంటే ఇలాగ పిక్ S9 కాంపౌండ్ అవుతుంది. సో స్మాల్ ఇంట్కి 2 బైట్స్ అలొకేట్ చేస్తుంది. సో ఇంటీజర్కి అయితే 4 బైట్స్ అలొకేట్ చేస్తుంది. దీనికి కరెస్పాండింగ్ 9 బైట్స్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుందండి, S9 కాంప్. సో డెసిమల్కి అయితే ఇలాగ, ఇవి జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి. సో డేట్ ఫీల్డ్ అయితే మనకి DB2లో అయితే 4 బైట్స్ అలొకేట్ చేస్తుంది, బట్ కోబాల్లో 10 బైట్స్ అలొకేట్ చేస్తుంది కరెస్పాండింగ్. ఓకే, టైంకి 3 బైట్స్ అలొకేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ, బట్ కోబాల్లో కరెస్పాండింగ్ 8 బైట్స్ అలొకేట్ అవుతుంది. టైం స్టాంప్కి ఇక్కడ 10 బైట్స్ అలొకేట్ చేస్తుంది DB2లో. దీంట్లో బట్ కరెస్పాండింగ్ కోబాల్లో కానీ నువ్వు ఆ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే 26 బైట్స్ అలొకేట్ అవుతుంది టైం స్టాంప్కి. ఓకే, సో క్యారెక్టర్ అనేది 1 to 24 బైట్స్ అయితే సేమ్ ఎంత అయితే అలొకేట్ చేసావో అంతే అవుతుంది DB2లో. కరెస్పాండింగ్ కోబాల్లో కూడా సేమ్ అంతే, వేర్ క్యారెక్టర్ కూడా సేమ్ అంతే అవుతుంది. ఓకే, అర్థమయ్యాయా DB2 డేటా టైప్స్? హలో, Clear, sir. Clear. ఓకే క్లియర్ సార్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ హౌ టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్. ఒక టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో చూడండి. సపోజ్ నేను ఒక ఎంప్లాయ్ టేబుల్ అనే టేబుల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్, ఒక టేబుల్ నేమ్ అని ఎంచుకుంటాం. సో జనరల్గా రియల్ టైంలో సో డెవలపర్ విల్ నాట్ అలౌ టు క్రియేట్ ద టేబుల్, డెవలపర్కి యాక్సెస్ ఉండదు. సో DB2 మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది. సో ఆ వాళ్ళు మాత్రమే ఏదైనా టేబుల్ని మనం క్రియేట్ చేయగలరు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ టేబుల్ సో వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద కాలమ్స్. మనకి ఏవైతే కాలమ్స్ కావాలో ఆ కాలమ్స్ ఇస్తే దే విల్ క్రియేట్ ద టేబుల్. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక ఎంప్లాయ్ టేబుల్ కావాలి, దాంట్లో ఎంప్లాయ్ ఐడి కావాలి, ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి, లాస్ట్ నేమ్ కావాలి, ఎంప్లాయ్ ఐడి కావాలి, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్, ఇవన్నీ కూడా మనకు కావాల్సిన కాలమ్ నేమ్స్ ఇస్తాం. సో వాళ్ళు ఏంటంటే టేబుల్ క్రియేట్ చేసేసి మనకి DCLజన్ ఇస్తారు. ఓకే, సో DCLజన్ అంటే అవేంటో మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే, సో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇలా ఉంటుందండి. సో ఎంప్లాయ్ ఐడి, సో నేను ఎంప్లాయ్ ఐడికి సో క్యారెక్టర్ టైప్ ఇచ్చాను. ఓకే, సో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్స్ అండ్ ఐ వాంట్ 4 బైట్స్, నా ఎంప్లాయ్ ఐడి అనేది 4 బైట్స్ ఉంటుందని అలా ఇచ్చాను. జనరల్గా చెప్తున్నాను, ఇక్కడ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సపోజ్
నీ ఎంప్లాయీ ఐడికి సో 10 bytes కావాలని అనుకోండి, క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 10 అని ఇస్తాం. ఓకే, సో ఫర్ ఆల్ ద ప్రైమరీ కీస్, సో ప్రైమరీ కీ అంటే ద కీ విచ్ ఈస్ యూస్ టు యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ద రికార్డ్. ఒక పర్టికులర్, ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్, ఒక మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు సేమ్ నేమ్ తోటి, పర్టికులర్ వాల్యూని మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ ద సమ్ వాల్యూ, ఒక వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేయాలి. దాన్నే మనం ప్రైమరీ కీ అంటామండి. సో ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ అనేది ప్రైమరీ కీ. సో ఈ ప్రైమరీ కీలో మనం డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ని యాడ్ చేయలేం. ఓకే, ఇప్పుడు సేమ్ ఎంప్లాయీని నువ్వు టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే, రిపీట్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ. సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రైమరీ కీ యూ మెన్షన్ దట్ షుడ్ బి యూనిక్, అంటే సింగిల్ గా మాత్రమే ఉండాలి. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడిని ప్రైమరీ కీ కింద పెడుతున్నాను, యూనిక్ వాల్యూ కింద. నాట్ నల్ అంటే సో యూ షుడ్ బి ప్రొవైడ్ ద సమ్ వాల్యూ. ఓకే, సో నాట్ నల్ అని మెన్షన్ చేస్తామంటే ఎంప్లాయీ, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక రికార్డ్ని, ఒక ఎంప్లాయీని నువ్వు టేబుల్లో యాడ్ చేస్తున్నావంటే సో ఈ ఫీల్డ్ అనేది కంపల్సరీగా వాల్యూ పాస్ చేయాలనండి. నాట్ నల్ అంటే దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ద ఎనీ రో, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను కొత్తగా కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే, సో నాకు ఇన్ఫోసిస్లో జాబ్ వచ్చింది. సో ఇన్ఫోసిస్లో జాబ్ వస్తే వాళ్ళ డేటాబేస్లోకి ఏంటి, మన డీటెయిల్స్ని ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ మై నేమ్, సో మనీ అనే నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నామంటే సో మై ఎంప్లాయిడ్ అనేది ఖచ్చితంగా పాస్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ అండ్ ద వాల్యూ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్. ఆ పర్టికులర్ కాలంలోకి నువ్వు ఖచ్చితంగా వాల్యూ పాస్ చేయాలి. సో ద ఫీల్డ్స్ విచ్ ఆర్ మెన్షన్డ్ యాజ్ ఎ నాట్ నల్, సో దట్ ఈస్ యూ షుడ్ మ్యాండేటరీలీ పాస్ ద వాల్యూ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ దీన్ని నేను ఎంప్లాయిడ్ని ప్రైమరీ కీ కింద మెన్షన్ చేశాను. ఫస్ట్ నేమ్ కి లాస్ట్ నేమ్ కి ఖచ్చితంగా ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ యాజ్ ఎ నాట్ నల్ మెన్షన్ చేశానంటే ఖచ్చితంగా వాల్యూస్ పాస్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ పాసింగ్ ద వాల్యూ ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద నాట్ నల్ ఫీల్డ్, యూ షుడ్ పాస్ ద వాల్యూ అని. ఓకేనా, అర్థమైందా? Yes, sir. ప్రైమరీకి నాట్ నల్, ఐ థింక్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఐడికి వ్యార్ అని ఇచ్చాను, 40 bytes ఇచ్చాను. డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్కి స్మాల్ ఇంట్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఇక్కడ వీ కెన్ ఆల్సో పుట్ ద చెక్. సో ఇప్పుడు నువ్వు డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వాల్యూని కానీ ఎంటర్ చేస్తున్నావంటే సో చెక్ అని పెట్టాను, అంటే ఇట్ షుడ్ బి బిట్వీన్ ద 10 and 20, అంటే 10కి 20కి మధ్యలో మాత్రమే ఉండాలని కండిషన్ ఉందనుకోండి, యూ కెన్ మెన్షన్ ద చెక్ కూడా ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ జాబ్. సో జాబ్ రోల్ గురించి మెన్షన్ చేస్తాను. సో జాబ్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేల్స్ కానీ, మేనేజర్ కానీ, క్లర్క్ కానీ వీటిలోనే ఉండాలి. నెక్స్ట్ జెండర్. సో జెండర్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ షుడ్ బి మేల్ ఆర్ ఫీమేల్. సో ఇలాగా నువ్వు వైల్ ఇన్సర్టింగ్ ద వాల్యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్, అంటే సో ఈ వాల్యూలో మాత్రమే నువ్వు చెక్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూజర్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద వాల్యూ అదర్ దాన్ దిస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కానీ కాకుండా వేరే వాల్యూ కానీ ఎంటర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సో ఇక్కడ మనం చెక్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇందులోనే ఉండాలని. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ దిస్ ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డేట్. సో ఇప్పుడు డేట్ ఫీల్డ్, డేటానికి డేట్ అనే డేటా టైప్ యూస్ చేస్తున్నాను. లాస్ట్ అప్డేట్ ఎప్పుడైతే అప్డేట్ చేస్తుందో టైం స్టాంప్ మెన్షన్ చేశాను, ఏజ్ అని మెన్షన్ చేశాను, తర్వాత శాలరీ, తర్వాత బోనస్, పాస్పోర్ట్, ఇలాగా. సో వాట్ ఎవర్ ద డీటెయిల్స్ యూ వాంట్ టు మెన్షన్, సో ఆ టేబుల్కి ఏవైతే ఫీల్డ్స్ కావాలో అవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేసి సో దానికి మనం ఇలాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో దిస్ is the way we have to create the table. Am I clear? సో ఇక్కడ మనం నల్లు నాట్ నల్ గురించి చూసాం కదా. నాట్ నల్ అంటే సో we need to mandatorily pass the value for the columns defined with the not null constraint. సో we specify all the primary keys with not null. ప్రతి ప్రైమరీ కూడా నాట్ నల్ మెన్షన్ చేస్తాం. సో నార్మల్ కాలమ్స్ కూడా నాట్ నల్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో null means unknown value. So if your value is not supplied at the time of the row insertion, then the null will be inserted into that column. అంటే ఇప్పుడు మనం నాట్ నల్ అని కానీ మెన్షన్ చేస్తే కాలమ్కి అప్పుడు ఖచ్చితంగా వాల్యూ పాస్ చేయాలి. ఒకవేళ నాట్ నల్ అని వెన్ యూఆర్ డిక్లేరింగ్ ద టేబుల్, ఇక్కడ చూడండి, సో నాట్ నల్ అని మెన్షన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వాల్యూ పాస్ చేయాలి, లేకపోతే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈమెయిల్ ఐడికి నువ్వు నాట్ నల్ గా నేను ఏం మెన్షన్ చేయాల. సో దెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ పాసింగ్ ద వాల్యూ దిస్ ఫీల్డ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి స్టోర్ విత్ ద దిస్ ఐఫన్స్, ఇలాగా స్టోర్ అయిపోద్దని మీనింగ్. సో ఇలాగా ఐఫన్ 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 అనే వాల్యూ తోటి
స్టోర్ అయిపోద్ది. సో ఇఫ్ ద కాలమ్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎ నల్, సో నాట్ నల్ అని మెన్షన్ చేయకపోతే దెన్ ఇట్ విల్ బి స్టోర్ విత్ దిస్ ఐఫన్ అనే వాల్యూ తోటి స్టోర్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ డిఫైన్ ద ఫీల్డ్ యాజ్ నాట్ నల్ విత్ డిఫాల్ట్, సో నువ్వు ఫీల్డ్ దగ్గర నాట్ నల్ విత్ డిఫాల్ట్ అని మెన్షన్ చేస్తామంటే ఇఫ్ యూ వాల్యూ నాట్ సప్లైడ్ డ్యూరింగ్ ద ఇన్సర్షన్ టైం దెన్ దట్ కాలమ్ విల్ బి స్టోర్డ్ విత్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ. సో మనకి డిఫాల్ట్ వాల్యూతో స్టోర్ అయిపోతుంది. సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద ఆప్షన్స్: నల్, నాట్ నల్ విత్ డిఫాల్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కన్స్ట్రైంట్స్ అండి. సో కన్స్ట్రైంట్స్ అంటే చెక్ కన్స్ట్రైంట్ గురించి చెప్పాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద కన్స్ట్రైంట్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఆ పర్టికులర్ కాలంలోకి నువ్వు ఏదైనా వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేస్తావు. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, నేను కన్స్ట్రైంట్ మేనేజర్ ఏజ్ గురించి పెట్టాను. సో నువ్వు ఇప్పుడు జాబ్ రోల్ మేనేజర్ అని ఇన్సర్ట్ చేస్తూ అండ్ ఏజ్ అనేది 40 గ్రేటర్ దెన్ 40 అవుతే మాత్రమే నువ్వు ఈ మేనేజర్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలండి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ద మేనేజర్ రోల్, ఇప్పుడు మేనేజర్ అనే రోల్ గురించి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావంటే సో జాబ్ అనేది మేనేజర్ అయ్యాలి అండ్ ఏజ్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 40. ఇలాగ నువ్వేమైనా చెక్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే సో దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ద కన్స్ట్రైంట్. సో కన్స్ట్రైంట్ మేనేజర్ ఏజ్ చెక్ ఏజ్, సో చెక్ అని పెట్టేసి జాబ్ ఈక్వల్ టు మేనేజర్ అవ్వాలి. ఇక్కడ చూడండి, జాబ్ రోల్ దగ్గర మనం ఏం పెట్టాము, సేల్స్, మేనేజర్, క్లర్క్. సో దీస్ 3 వాల్యూస్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నువ్వు మేనేజర్ అనే రోల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఏజ్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 40 అవుతే మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అలాగా కన్స్ట్రైంట్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్. యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కలిపి యూనిక్ గా చూడాలనుకుంటున్నావు అనుకోండి, యూ కెన్ ఆల్సో పుట్ ద యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ నేమ్ మణి అని ఉంది, లాస్ట్ నేమ్ కుమార్ అని ఉంది. ఈ టుగెదర్ కలిపి ఒక యూనిక్ ఫీల్డ్ గా నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాలని అనుకోండి, అప్పుడు కూడా యూ కెన్ పుట్ ద యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్. కన్స్ట్రైంట్ యూనిక్ నేమ్ యూనిక్ కీ అని పెట్టేసి. ఓకే, అంటే నాకు మణికుమార్ అనేవాడు ఒకడే ఉండాలి. ఓకే, అలాంటప్పుడు యూ కెన్ ఆల్సో పుట్ ద యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్ ఆన్ దట్. ఓకే, సో దోస్ 3 ఆర్ ద యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్స్. సో ప్రైమరీ కీ గురించి కూడా మనం చూసాం ఇలాగా, ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటో. ఎనీ డౌట్స్ గైస్ ఆన్ దీస్ 3? Unique constraint are used to uniquely identify the array table. Okay, so it can be the null value. Unique constraint and a null value, but primary key has null value kagodadu. Am I clear? Yes, sir. Okay, so next let's move on to the foreign key. ఇప్పుడు మనం ప్రైమరీ కీ గురించి చూసాం. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఫారెన్ కీ. సో ఫారెన్ కీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ త్రూ ద ఎక్సెల్ షీట్. రవళి గారు ఫాలో అవుతున్నారా? Yes, sir. Okay. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద ఫారెన్ కీ. సో ఫారెన్ కీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సపోజ్ యూ హ్యావ్ ద ఎంప్లాయ్ టేబుల్, కరెస్పాండింగ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అని ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఎంప్లాయ్ నేమ్, ఎంప్లాయ్ ఐడి, తర్వాత ఎంప్లాయ్ నేమ్, తర్వాత ఈఎంపి అడ్రస్, తర్వాత ఈఎంపి శాలరీ. ఓకే, ఇలాగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉంది. సో డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఏంటంటే సో డిప్ ఐడి, డిప్ నేమ్. ఓకే, ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి ఎంప్లాయీ కూడా ఒక డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వాడే అవుతాడుగా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ షుడ్ బి బిలాంగ్స్ టు సమ్ డిపార్ట్మెంట్. ఇక్కడ ఇది డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్, ఇది ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఇది ప్రైమరీ కీ, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది ప్రైమరీ కీ. ఓకే, అండ్ హియర్ దిస్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ బిలాంగ్స్ టు సమ్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద కీ విచ్ మేక్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద this primary master table and the child table, దాన్ని మనం ఫారెన్ కీ అంటామండి. దీన్ని ఫారెన్ కీ అంటాం. ఓకే, సో హియర్ సో this key makes the relation between the employee table and the department table. ఎంప్లాయీ టేబుల్ కి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ కి రిలేషన్ ఫార్మ్ చేసేది నీకు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. హియర్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ మై డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈస్ ద మేక్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్, అంటే ఇక్కడికి కనెక్షన్ ఫామ్ చేసేది ఏంటి, ఈ కీనే. ఆ కీనే మనం ఫారెన్ కీ అంటామండి. ఓకే, సో దిస్ ఫారెన్ కీ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ
ప్రైమరీ కీ ఇన్ ద యువర్ చైల్డ్ టేబుల్. నీ చైల్డ్ టేబుల్లో ఇది ప్రైమరీ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది, నీ మాస్టర్ టేబుల్ అయితే అది ఫారెన్ కీ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దీన్నే మనం ఫారెన్ కీ అంటామండి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. అందరికీ అర్థమైందా? ద కీ విచ్ మేక్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ యువర్ మాస్టర్ టేబుల్ అండ్ పేరెంట్ టేబుల్ అని అనొచ్చు, మాస్టర్ టేబుల్ అని అనొచ్చు. నీ పేరెంట్ టేబుల్ కి చైల్డ్ టేబుల్ కి రిలేషన్ ఫామ్ చేసేదే మనకి ఫారెన్ కీ. ఓకే, అసలు ఎంప్లాయీ టేబుల్ లేకపోతే నీకు డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు అవసరం లేదు. అందుకని దీన్ని మనం పేరెంట్ టేబుల్ అంటారు, దీన్ని చైల్డ్ టేబుల్ అంటారు. సో ఈ రెండింటికి రిలేషన్ ఫామ్ చేసేది డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఇక్కడ దీన్ని ఫారెన్ కీ అంటారు. దిస్ ఫారెన్ కీ, ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అంటే నీ చైల్డ్ టేబుల్లో ప్రైమరీ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది, బట్ నీ ఎంప్లాయీ టేబుల్ అయితే ఫారెన్ కీ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ యువర్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ అండ్ ద డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. ఓకే, yeah, so that is untamed. Okay, foreign key are coded in the child table, so to build the relation with the parent table, so a key is used in the child variable for the relation called as a foreign key. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇలా ఫారెన్ కి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వీ కెన్ ఫాలో సమ్ రూల్స్. సో డిలీట్ క్యాస్కేడ్ రూల్స్ అని యూస్ చేస్తాం. అవి ఏంటంటే, సో డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో దాన్ని మనం రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అంటామండి. అంటే నువ్వు ఫారెన్ కీలో ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలన్నా కరస్పాండింగ్ పేరెంట్ టేబుల్లో ఎలా జరగాలి. ఒకవేళ నువ్వు ఫారెన్ కీ డిలీట్ చేయాలన్నా అనుకోండి, అప్పుడు వాట్ ఆర్ ద రూల్స్? మనకి 3 types ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ అని కానీ నువ్వు ఫారెన్ కి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ కానీ మెన్షన్ చేసాము అంటే ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ యూ డిలీట్ ద రోస్ ఇన్ ద పేరెంట్ టేబుల్ దెన్ ద రిలేటెడ్ రోస్ ఆఫ్ ద డిపెండెంట్ టేబుల్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ డిలీటెడ్. ఇప్పుడు నువ్వు నీ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో కానీ ఫారెన్ కి డిలీట్ చేసావు అనుకోండి, కరస్పాండింగ్ అవన్నీ కూడా నీ చైల్డ్ టేబుల్ డిలీట్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్, ఆన్ డిలీట్ సెట్ null. If you delete the rows of the parent table, then the foreign key value of the related rows in the dependent table will be set to null value. So null value తో సెట్ అయిపోతుంది. అంటే నువ్వు పేరెంట్ టేబుల్లో కానీ డిలీట్ చేసాము అంటే దట్ కరస్పాండింగ్ ఫారెన్ కీ వాల్యూ దాని డిపెండెంట్ టేబుల్స్ అన్నిటిని కూడా నల్ వాల్యూతో సెట్ అయిపోతాయి. సో అండ్ డిలీట్ రిస్ట్రిక్ట్ అంటే ఇది రిస్ట్రిక్షన్ అండి. అంటే సో ఇఫ్ యూ డిలీట్ ద రోస్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ టేబుల్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మ్యాచింగ్ ఫారెన్ కీ ఆన్ ద డిపెండెంట్ టేబుల్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద -532. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, సో ఫస్ట్ డిపెండెంట్ టేబుల్లోనే నువ్వు డిలీట్ చేయాలి. డిపెండెంట్ టేబుల్లో డిలీట్ చేసి తర్వాత నువ్వు పేరెంట్ టేబుల్లో డిలీట్ చేయాలండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రిస్ట్రిక్షన్. ఓకే, అంటే నువ్వు ఆ పేరెంట్ టేబుల్కి డిపెండెంట్ అయిన టేబుల్లోనే ఫస్ట్ నువ్వు డిలీట్ చేయాలి. అంటే నువ్వు ఫస్ట్ నీ చైల్డ్ టేబుల్లో డిలీట్ చేసి తర్వాత నువ్వు ఫారెన్ టేబుల్లో డిలీట్ చేయాలి. అలా చేయకపోతే యూ విల్ గెట్ ద -532 ఎర్రర్. దట్ ఈస్ ద ఆన్ డిలీట్ రిస్ట్రిక్షన్ కండిషన్. ఓకే, సో దీస్ 3 ఆర్ ద రూల్స్. అంటే నువ్వు డిలీట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద రూల్ యూ వాంట్ టు ఫాలో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. అది ఎలా చేస్తారు ఇక్కడ చూపించాను చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్. సి హియర్ ఇలాగా, ఏది, సో హియర్ ఇలాగా ఫారెన్ కి ఎంప్లాయ్ డిపార్ట్మెంట్ రిఫరెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ ఆర్ డిక్షన్. ఏది కావాలంటే అలాగే ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాం. వైల్ క్రియేటింగ్ ద ఫారెన్ కి ఇలాగ మనం మెన్షన్ చేయాలి ఆన్ డిలీట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏవైతే కావాలో అలాగా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఆ ప్రాసెస్ ని మనం రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అంటామండి. సో దాన్ని మనం రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అంటాం. సో దట్ రూల్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద డేటాబేస్ అప్డేట్స్ లో మనకి ఇండెక్స్ ఉంటాయి. ఇది ఒక్క కాన్సెప్ట్ చెప్పి వైండ్ అప్ చేస్తానండి. ఓకే, సో ఇండెక్స్ అంటే సిమిలర్ టు మనకి సార్ట్ చేసేటప్పుడు మనం కీ ఎలా అయితే యూస్ చేస్తామో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇండెక్సెస్ అని ఉంటాయి. DB2 టేబుల్లో మనం ఏదైనా డేటాని సార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలాగైతే యూస్ చేస్తామో హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద ఇండెక్స్. సో మనకేంటంటే 2 types ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఉంటాయండి, క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ అండ్ నాన్ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈజియెస్ట్ వేలో డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఈ ఇండెక్సెస్ యూస్ చేస్తాం. ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద డేటా వెరీ క్విక్లీ. సో క్విక్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ కెన్ యూస్ ద ఇండెక్సెస్. సో వీ హ్యావ్ ద 2 types ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ ఆర్ దేర్,
క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ అండ్ నాన్ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్. సో క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ లో అయితే డేటా అనేది ఫిజికల్ గా సార్ట్ అయిపోతుంటుందండి. ఓకే, సో ఇన్ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ ద రికార్డ్స్ ఆర్ ఫిజికల్లీ సార్టెడ్ ఇన్ ద సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. ఓకే, సో దేర్ షుడ్ బి ఓన్లీ వన్ క్లస్టర్ ఇండెక్స్ ఫర్ ద టేబుల్. ఒక టేబుల్ కి ఒక క్లస్టర్ ఇండెక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో నాన్ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ లో అయితే డేటా అనేది సార్ట్ అయ్యి ఏమి ఉండదు. ఓకే, so non-clustering index the records will not be physically sorted in the sorted order. There could be the more than one clustering in non-clustering index. So clustering index లో అయితే డేటా అనేది సార్ట్ అయి ఉంటుంది, నాన్ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ అయితే డేటా అనేది సార్ట్ అయి ఉండదు. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్, సో టేబుల్ డేటా అండ్ ఇండెక్స్ క్లస్టర్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, నేను ఇక్కడ ఏంటంటే క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ అనేది దాని ఎంప్లాయీ నెంబర్ మీద నేను బేస్ చేశాను. ఎంప్లాయీ నెంబర్ మీద నేను క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, సీ హియర్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సార్టెడ్ ఆర్డర్. ఇక్కడ నాది E002 E003 అనేది ఎంప్లాయీ నెంబర్ అండి. సో నేను క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ దీని ఎంప్లాయీ నెంబర్ మీద పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రికార్డ్స్ అన్ని కూడా నాకు సార్ట్ అయ్యే వచ్చాయి చూడండి ఇలాగా. ఓకే, రికార్డ్స్ ఇన్ ద టేబుల్ విల్ బి సార్టెడ్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్. సో ఈ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ ఎలాగైతే సార్ట్ అయిందో 2 3 4 5 6 7 8 కరెస్పాండింగ్ రోస్ కూడా నీకు సేమ్ ఈ ఎంప్లాయీ నెంబర్ బేస్ చేసుకునే నీకు సార్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ యు సీ ద నాన్ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్, ఇక నాన్ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే చూడండి, నేను ఇండెక్స్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ మీదే పెట్టాను, బట్ ఇక్కడ చూసామంటే రికార్డ్స్ అనేవి సార్ట్ అయ్యి లేవు. ఓకే, సో 1 2 3 4 5 6 సంథింగ్ ఎలాగో ఉన్నాయి. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఓన్లీ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ కి నాన్ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్. రెండింటిని కూడా ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే డేటా అనేది క్విక్ గా ఫెచ్ చేసుకోవడం కోసం. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఓకే, ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. రేపు నుంచి SQL స్టార్ట్ చేస్తాను. సో SQL అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, డోంట్ మిస్ ఇట్. ఓకే, సో అర్థమైంది అందరికి థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్? ఎనీ డౌట్స్?